Wapendwa katika Kristo na wasalimu wa mchambo. Ni siku ingine njema, ningependa nimshukuru Mungu Muumbaji kwa sababu ya kipaji hiki cha uhai na kutukirimia maisha yetu, maana sisi si wazuri kuliko walioaga, bali ni mapenzi ya Mungu ambaye ameonelea ni fema tuweze kuwa hai hadi tuweze kupatana tena katika siku nyingine njema. Na wapendwa, ningependa niwakaribishe katika fundisho ya siku ya leo, maana tumekuwa tukiwa na mafundisho ya mfululizo na tukaanza kwamba kuweka msingi ya kuelewa kitabu cha unabii, that is kitabu cha Danieli, ni kitabu cha Ufunuo. Tukazungumzia kuhusu Danieli sehemu ya kwanza ama chapter 1. Leo ningependa tuweze kuingia katika Daniel chapter 2. Na hili Daniel chapter 2 ni somo lingine refu nitalifanya kwa sehemu, na hii ni sehemu ya kwanza. Karibu, ningependa tuweze kuomba ili kwamba tuweze kuanza. Tunaomba. Mungu aishie mahali pa juu mbinguni, tunakushukuru. Asante kwa sababu ya wakati huu. Asante kwa sababu ya kipaji cha uhai. Asante kwa sababu umeonelea ni fema tuweze kupatana tena. Na sisi ni wenye dhambi, tunaomba utusamee dhambi na makosa yetu. Na tutakapokuwa tunaingia katika fundisho hili, tunaomba uweze kutufundisha kutukumbusha mafungu yote ambayo ungependa wana wako wapate kuyasikia katika sehemu hii, na mapenzi yako yatimie katika Kristo. Nimeomba na hata kuamini. Amina. Wapendwa, ningependa tuweze kuongea katika fundisho. Tulipoingia katika sehemu katika Daniel chapter 1, tuliona kwamba ni Mungu alikubali wana wa Israeli wachukuliwa mateka katika nchi ya Babeli kwa sababu ya mambo ambayo waliyatenda, na unabii ambao manabii kwa utumishi wa manabii ambao Mungu alipea manabii wake wakaweza kuutoa, ili kwamba wana wa Israeli wakachukuliwa mateka. Sasa wamechukuliwa mateka, Danieli tumeona wanakuwa introduced kwa number 1, education system yao inabadilishwa. Number 2, about food inabadilishwa. Number 3, about names. So hayo mambo matatu ili kwamba mtu aweze kubadilika. Maana mnakumbuka katika kitabu cha Samueli wa kwanza 25 Abigail anakujia Daudi, anamwambia bwana wangu, usikuwe na wasiwasi na mtu huyu, maana kama jina lake lilivyo ndivyo alivyo. Maana jina lake ni Nabal na upumbavu anao. So jina linaashiria tabia. Hata katika Ufunuo tunaona kwamba na jina la Mungu lilikuwa katika vipaji vya nyuso zao, yaani tabia. So ili kwamba mtu wa Mungu uweze kutolewa katika misingi yako, lazima waweze kukubadilisha jina, yaani tabia. Number 2, lazima wakuingisha the education system ambayo si ya Mungu, hii ya philosophy. Ukisoma katika Joeli natumai ni 2:6 inasema, tena wana wa Yuda na wa Israeli wauzie wa Yunani, the child not the wa Yunani but the Grecians, ili kwamba waweze kuondoa katika misingi yao. So education system ambao wameleta mambo na my evolution theory, ili kwamba waweze kuondoa hapa Genesis ambao Mungu amesema vile alivyoumba mwanadamu. Number 2, wameingiza ma LGBTQ katika the education systems, na wanaona kwamba hakuna shida, it is their right. Lakini Biblia inasemaje? Inasema Mungu akubali, aruhusu. Katika hizo education system wameleta mambo science na mambo mengine mengi, ili kwamba waweze kuondoa watu katika Biblia, wa disapprove Biblia, na hapo ndio atheism inaingililia. Number 3, katika vyakula, health reform. Wakajua kwamba, maana tunajua kwamba kile mtu akulacho ndicho alicho. Ili kwamba waweze kuwaondoa katika Mungu wao, lazima waintroduce katika vyakula vya Babeli. Watakapokuwa wameondoa katika vyakula vya wana wa Israeli vile Mungu alikuwa amepeana, itaharibu kufikiria na kuwaza. Erroneous eating and drinking, it leads to erroneous reasoning and judgment. So mawazo yako hayatakuwa mazuri. Maana mfano, nataka niulize tu swali. Hapo mwanzo Mungu hakukubali kwamba wanadamu waweze kuingilia to eat fresh, bali walikuwa na urafiki. Wanyama na wanadamu walikuwa na urafiki. What happened? But after sin, ndio tunaona nyama inaanza kufanya nini? Kuliwa. Na kitu kingine, tukienda mbinguni, by the way, hata wanyama kama hamjui, wao wanangoja pia kukombolewa.
ukisoma katika ni 8, Romans chapter 8, wacha nisome hapo. Romans chapter 8 verse 20 natumai 22. Romans, the book of Romans chapter 8, tunaona kwamba hata wanyama pia wanangojea siku ile ya Bwana ili kwamba hata wao waweze kufanya nini? Kukombolewa. Verse 21. Because the creature itself also shall be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. Hata viumbe pia wanangojea waweze kukombolewa siku ile. Wamekuwa katika utumwa, wanadamu wamekuwa kuwafanyia hujuma. Na mbinguni, by the way, ili tujizoesha mapema kukua vegetarian, mbinguni hautaenda kusema nataka nyama. Ng'ombe ichinjwe, na ng'ombe ni rafiki wetu. Hiyo health reform nitakuja kusungumzia kwa undani. Wacha leo tuweze kuingia katika part 2, na tuliona kwamba wakati walisimamia Mungu na Mungu aliweza kusimama nao, akawaongeza hekima na maarifa, wakasimama katika nchi ya Babeli na wakapata heshima katika nchi ya Babeli. Yale ambao Mungu alikuwa anakusudia Hezekia yafanya akashindwa kufanya, sasa kwa sababu ya utumwa wameenda kuyafanya pale. Tunaingia chapter 2. Na chapter 2 tunaona kwamba inaanza na mfalme Nebukadneza akiota ndoto. Mfalme Nebukadneza anapoota ndoto, uzingizi wake unamwacha na roho yake inafadhaika. Roho ya Nebukadneza inafadhaika. So roho ya Nebukadneza inapofadhaika, Nebukadneza anawaita verse 2. Then Nebuchadnezzar the king sent to gather together the princes, the governors, the captains, the judges, the treasurers, and the counselors, the sheriffs, and all the rulers of the provinces to come to the dedication of the image. That is chapter 3. Chapter 2, it says, verse 2. The king commanded to call the magicians and the astrologers and the sorcerers and the Chaldeans for to shew the king his dream. So they came and stood before the king. So Nebukadneza anatumana waganga na wajawi na wazihiri wote wakaitwa wa Babeli, ili kwamba waweze kuonyesha mfalme ndoto yake. Wakakuja wakasimama mbele ya mfalme. Wanapokuja mbele ya mfalme, mfalme anawaambia ameota ndoto na roho yake imefadhaika. Then spake the Chaldeans to the king in Syriac, O king, live forever. Tell thy servant the dream, and we will shew the interpretation. Wanamwambia, ambia watumwa wako ndoto yako, nasi tutakupea tafsiri. Verse 5. The king answered and said to the Chaldeans, the thing is gone from me. If ye will not make known me the dream with the interpretation, therefore you shall be cut in pieces, and your houses shall be made a dunghill. So unaona mfalme anawaambia sasa, huyu ni mfalme anawaambia kwamba nataka niliota, ndio na najua niliota na roho yangu ikafadhaika, lakini chenye niliota kimepotea. Sasa nyinyi kazi yenu ni kunipea ndoto na munipea tafsiri. Ila mkishindwa mtakatwa into pieces, mtakatakatwa. Verse 6. But if ye see the dream and the interpretation, therefore ye shall receive of me gifts and rewards and great honor. Therefore shew me the dream and the interpretation therefore. So unaona mfalme anawaambia, kama mtanionyesha ndoto afadhali, maana mtaokoka, nami nitawapea honor katika Babeli. Sasa nionyeshe ndoto na munipea tafsiri. They answered, verse 7, and they said, let the king tell his servant the dream, and will shew the interpretation of it. Verse 8. The king answered and said, I know of certainty that ye would gain the time, because you see the thing is gone from me. Yani anawaambia, najua kwamba mnatafuta wakati, kwa sababu mnajua ndoto imenitoka. Verse 9. But if ye will not make known unto me the dream, there is but one decree for you, for you have prepared lying and corrupt words to speak before me, till the time be changed. Therefore tell me the dream, and I shall know that ye can show me the interpretation. Therefore the Chaldeans answered before the king and said, there is not a man upon the earth that can show the king's matter. Therefore there is no king
Lord, no ruler that asked such thing at any magician or astrologer or Chaldean. And it is a rare thing that the king required, and there is none other that can see it before the king except the gods whose dwelling is not with the flesh. Asante. Wapendwa, hapa tunaona sasa mfalme ameota ndoto. Na anapoota ndoto anasema kwamba roho imefadhaika na usingizi ukamwacha. Anawaambia nionyeshe tafsiri. Ndoto na tafsiri. Wanamwambia mfalme hakuna mtu yeyote ama hakuna mfalme yeyote duniani amewauliza kitu kama hii kwa waganga na wachawi na wasihiri. Maana hili jambo ni ngumu. Hakuna mwanadamu mwenye mwili ambaye ataweza kujua ndoto umeota, ila tu Mungu ambaye hana mwili na anakaa mahali pasipojulikana. Na unaona mfalme anasema wasipomuonyesha ndoto na wamuonyesha tafsiri, hakika yao ni moja inawangojea, ni kukatwa vichwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu wameweka maneno ya uongo kwa mfalme hapo mbeleni. Na hapa ndio nataka muone vile Mungu wa miungu anafanyaga mambo. Na tutaconnect na kitabu cha Genesis chapter 41. Wacha tufike tumalizie pale chini ndio tuingie katika Genesis chapter 41. Inazidi kusema, for this cause the king was angry and felt furious and commanded to destroy all wise men of Babylon. And the decree went forth that the wise men should be slain, and they sought Daniel and his fellows to be slain. Sasa unaona hapa ndio wafalme wengi wanakosea. Maana unakumbuka kwamba akina Danieli, Shadraka, Meshaki na Abednego wote ni wenye hekima wa Babeli. Lakini wakati jambo hili limekuja hawachakuwa consulted, maana wa Babeli hawako wanaamini Mungu wa miungu. Hawako wanaamini the one true God. Mungu mmoja ambaye ni Baba. Hawako wanamwamini. Wao walikuwa na miungu yao na walikuwa wanategemea wajawi, wasihiri na waganga. Sasa ilipoumana, sasa imesema wote ametoa decree, mfalme ametoa decree kwa sasa vile alivyotangulia kusema kwamba wote hakika yao ni kuuawa. Sasa wote wenye hekima na wote wenye hekima akina Danieli, Shadraka, Meshaki na Abednego wamo ndani. Shida imeingia hata wao wamekamatwa waweze kufanya nini? Kuuawa. Sasa tuendelee ni nini iliyochiri hapo chini? Verse 14. Then Daniel answered with the counsel and wisdom to Arioch, the captain of the king's guard, which was gone forth to slay the wise men of Babylon. He answered and said to Arioch, the king's captain, why is the decree so hasty from the king? Then Arioch made the thing known to Daniel. Then Daniel went in and desired the king that he would give him time, that he will show the king the interpretation. Then Daniel went to his house and made the thing known to Anania, Mishael, and Azariah, his companion, that they will desire mercies of God of heaven concerning this secret, that Daniel and his fellows should not perish with the rest of the wise men of Babylon. So Danieli, ripoti inamufikia kutoka kwa Arioch ambaye alipewa hiyo decree kwenda kuwaua. Na anaenda mbele ya mfalme, anaomba mfalme awape wakati. Na anaenda anaita marafiki zake kwa akina Shadrach, Meshach na Abednego, wanaingia katika nyumba ili kwamba waulize kwa Mungu. Kwa sababu gani? Kwa sababu walijua Mungu wao ambaye wanamwabudu ni Mungu aliye katika siri na anaona yaliyo sirini. Ni Mungu ambaye hashindwi na kitu. Ni Mungu asiyeshindwa. Ni Mungu mwenye nguvu. Wanaenda kwake waulize Mungu, maana mfalme atawapea ndoto yenye ameota? Hapana. Yeye amesema ameota na yenye ameota hakiko. Sasa ni Mungu awaonyeshe watumwa wake ndoto na awapee tafsiri. Sasa na Danieli wanapoenda, unaona kwamba then was the secret revealed unto Daniel in a night vision. Walipokuwa katika sala na kuomba, Danieli akafunguliwa, akaonyeshwa ile ndoto katika vision. Then Daniel praised the God of heaven. Then Daniel answered, blessed be the name of God forever and ever, for wisdom and might are his. And he changed times and the seasons, he removed kings and set up kings, he giveth wisdom unto the wise, and knowledge to them that know understanding. He revealed the deep and secret things, he knoweth what is in the darkness, and the light dwells with him. I thank thee and praise thee, O thou God of my fathers,
who hast given made known unto me now what we desire of thee, for thou hast now made known unto us the king's smart. Hapa tunaona kwamba Danieli baada ya kuonyeshwa, na hapa ndio watu wengi tunakosea Mungu. Baada ya Mungu kumuomba kitu na akatusaidia, tunasahau kurudisha shukurani. Danieli anarudisha shukurani kwa Mungu na anapea Mungu sifa. Nasema kwamba Mungu anaona kwa siri na anatoa tafsiri za mambo ambayo yamefichika, mambo ya siri. Alipomuonyesha ndoto, Danieli sasa akaenda mbele ya Arioki. Kaambia Arioki, sasa nipeleke mbele ya mfalme. Na alipopelekwa mbele ya mfalme, tunaona anapea mfalme ndoto na anampea tafsiri. Hata katika kuna Bible parallels mbili hapa. Danieli, kumbuka, ako katika nchi ya ugenini. Je, Yusuf yeye alikuwa wapi? Yusuf pia alikuwa katika nchi ya ugenini. Ukisoma katika Mwanzo, nataka turudi kwanza Mwanzo, tutakuja kuendelea hapo. Mwanzo na namba 2, kumbuka Danieli wanapoenda katika nchi ya ugenini kulikuweko na unabii ulikuwa umetolewa. Hata Joseph anapoenda katika Misri kulikuwa na unabii ambao Mungu alikuwa amepeana kwa Ibrahimu. Akamwambia tena wana wako watakuwa watumwa katika nchi ya ugenini katika miaka 400. So si ajabu, maana ni unabii ambao unatimia. The Bible parallels. Huyu katika nchi ya Babeli na Mungu anataka kujionyesha katika nchi ya Babeli, na huyu naye ako katika nchi ya Misri, na wa Misri ni waabudu miungu na wa Babeli ni waabudu miungu. So kuna kitu ambao Mungu anataka kutuonyesha pale. Ukisoma katika Genesis chapter 41, tunaona kwamba nayo mfalme naye pia anaota ndoto. Anapoota ndoto anaona ng'ombe 7 nono, zingine zinatoka kutoka kwa mtu zinakula hizi nono. Anaona wheat yenye imekuwa vizuri, wheat yenye wacha nisome pale, inasema hivi kwamba mfalme akaota ndoto. Alipoota ndoto, verse chapter 41, and the ill-favored and the lean fresh king did eat up the 7 well, and he slept and dreamt the second time, and behold 7 ears of corn came up upon one stalk lang and wood, and behold 17 ears and plastered with the east wind sprang after them. So naye anaota ndoto. Naye anapoota ndoto ja ajabu, naye anaita waganga na wajawi. Verse 8, chapter 41 verse 8, and it came to pass in the morning that his spirit was troubled, and he sent and called for all the magicians of Egypt and all the wise men thereof, and Pharaoh told them his dream, but there was none that could interpret them unto the Pharaoh. Naye anaita waganga na wajawi wa Misri, lakini hakuna mwenye aliweza kutafsiri ndoto. Sasa tunaona Joseph anaingia verse 12. Yaani kuna mmoja anasema kwamba kuna Muibrania mmoja ambaye ako katika jela na anaweza kuinterpretia ndoto, maana alituinterpretia sisi ikakam true. Sasa wewe mfalme, kuna huyo jamaa anaitwa Joseph anaweza kuinterpret ndoto. Verse 15, and Pharaoh said unto Joseph, I have dreamt a dream, and there is none that can interpret it, and I have heard say of thee that thou canst understand a dream to interpret it. And Joseph answered Pharaoh, saying, It is not me. God shall give Pharaoh an answer of peace. And Pharaoh said unto Joseph, In my dream, behold, I stood upon. Sasa anamuelezea ndoto na Yusuf finally tunaona anatafsiri ndoto, na anapotafsiri ile ndoto anamwambia ni Mungu wa miungu alikupea hii ndoto akuonyesha the future of your kingdom. Then finally what happened? Hawa watu wenye walikuwa wanatafsiri ndoto, yani they were all regarded na mfalme, hawa waganga na wachawi. Nani akainuliwa? Joseph, kwa sababu ya Mungu wake mwenye alimuonyesha ndoto na tafsiri, mwenye alipea Joseph tafsiri. Verse 7, and this thing was good in the eyes of the Pharaoh and in the eyes of all his servants. So and the Pharaoh said unto his servants, Can we find such
a one as this a man in whom the spirit of God is. Tunaweza pata katika nchi ya Misri mtu kama huyu ambaye roho wa Mungu yu juu yake. Unaona kwamba sasa Mungu ameanza kuletwa katika nchi ya Misri. Na tunaona kwamba wakati huo, wakati Joseph alikuwa pale, watu uabudu wa miungu ya Misri ilipungua, lakini wakati Farao mwingine anainuka katika Exodus, ndio tunaona mateso yanazidi. Hata katika nchi ya Babeli, baada ya sasa Danieli naye pia Mungu anamtumia katika nchi ya ugenini aweza kutafsiri ndoto ya nani? Ya mfalme. Sasa wakati verse 27 Danieli anaenda kwa mfalme, anamwambia the secret which the king had demanded cannot the wise men, the astrologers and the magicians, the soothsayers shew unto the king, but there is a God in heaven that revealeth secret and make known to the king Nebuchadnezzar what shall be in the latter days. Thy dream and the visions of thy head upon thy bed are these. Unaona kwamba wote wawili pia Mungu alikuwa anawaonyesha about the future of their kingdom. Na number 2, the another similarity, wote wawili hakuna mwenye alijiinua kwamba ni yeye is a wise man, but walisema waganga na wachawi hawawezi, wauziri hawawezi, bali kuna miungu aliyo wapi? Mbinguni. So they are kindling an interest, ili kwamba hawa wataka kujua huyu Mungu ni nani ambaye anaweza kuonyesha ndoto, maana mimi sijasema na kutafsiri ndoto. So Danieli anamwambia Mungu anakuonyesha about the future of your kingdom. Joseph, Mungu anataka kuonyesha about the future of your kingdom. So tunaona kwamba Mungu afanye jambo, maana anasemanga hivi katika Ecclesiastes 1:9 kwamba hakuna jambo jipya, maana Mungu anayatafuta yale yaliyopita anajirudia. Hakuna jambo jipya, yale yaliyokuweko ndio yatakayokuwepo. Na hapo ndio ukiwa Bible student, Biblia ni mzuri. Ukiconnect hizo Bible parallels, unasikia Biblia ni mzuri. Hata wewe unakuwa hadi na interest na kusoma Biblia. Haya, tunaendelea sasa, tumalizie sehemu ya kwanza. Danieli akaambia mfalme kwamba as for thee, O king, thy thoughts came into thy mind upon the bed. Kwamba mfalme, mawazo yako ama ulijiwa na mawazo ukiwa katika kitandani mwako. What should come to pass hereafter? Yani nini yatakayokuja baada yako ama baadaye. And he that revealeth secret maketh known to thee what shall come to pass. Na yeye aonyeshaye akwasiri, anajua siri, akakuonyesha yale yatakuwa baadaye. Danieli anamuinua Mungu. Lakini sisi wanadamu, unapopata ka position kadogo unajiinua, unasahau Mungu. Ajabu. Kiburi natuingia kama ya Lucifer. Lakini Danieli anajua anaserve which God. Na sisi jameni, tujue tunaabudu Mungu mgani, Mungu ambaye hapendi kiburi. Bali hata Yesu anatuambia katika Mathayo 11:28-29 kwamba jifunzeni kwangu maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Kristo ni mpole na ni mnyenyekevu. Hata katika Wafilipi 2 ukianzia verse 3 nasema basi iwe ndani ya hiyo ambayo ilikuwa ndani ya Kristo, ambaye kwanza alikuwa yuna namna ya Mungu, lakini hakuona kule kwa sawa na Mungu ni kitu cha kushikamana nacho, akakuja kama mtumwa, a servant. So tuwe ndani ya hiyo, yani tusiweze kujiinua, tuache Mungu aweze kuinuliwa kupitia kwetu. Tuombe Mungu yusa sasa fesosa, tusiweze kujiinua bali tujisaidie, tujifunze kwa Kristo. Asante, amina. Tunaendelea. But as for me, this secret is not revealed to me for any wisdom that I have more than any living. Danieli anajishusha kabisa. Anasema mimi sikujulishwa haya kwa sababu nilikuwa na ujuzi, niko na ujuzi ama niko na hekima kuliko watu wote. Hapana. But for their sakes that shall make known the interpretation to the king, and thou mightest know the thoughts of thy heart. Ilikuwa mimi nimetumika kama chombo ili kwamba uweze kujua yale ambayo yako katika moyo wako. Verse 1, thou, O king, saw and behold a great image. Mfalme, tazama na uliona sanamu kuu. The great image whose brightness was excellent, ambaye mwanga wake ulikuwa ni mwanga wa kuogofya sana, mwanga mkuu, stood before thee, and
therefore was terrible. Yani ilikuwa namna yake ilikuwa namna ya ajabu ya kutisha. The image said was fine gold, kwamba kichwa chake kilikuwa ni kichwa cha dhahabu, gold. His breast and his arms, kichwa ni cha dhahabu safi sana. The breast and the arms, mikono na kifua, it was made of silver. His belly, tumbo, and his thighs of brass. His legs of iron, his feet part of iron and part of clay. The feet was part of iron and part of clay, but the legs were of iron. Takuja kuelewa ni kwa sababu gani inakaa nusu chuma nusu udongo, na tunaelewa kwamba udongo na chuma haviwezi shikamana. Takuja kuona hizo Bible parallels, na takuja kuona about the triple Bible application Bible prophecy, ama the Bible triple application of prophecy. Tuweze kuelewa kuna mambo matatu yanazungumziwa. Mara ujumbe wa malaika watatu, akafunja wafalme watatu ndio aweze kusimama. Wakati wa Sodoma na Gomora ilikuwa inaenda kuharibiwa, walifika wajumbe wangapi? Watatu. Alichenga safina iliyokuwa na ghorofa 3. Takuja Yesu alikuwa kufe siku 3. Tutakuja kuona hizo the triple Bible prophecy, application of Bible prophecy. So tunaendelea kwamba verse 34. Thou sawest that a stone was cut out without hands, which smote the image upon his feet that were of iron and clay, and break them to pieces. Na hapa ndio sasa wapendwa, ningependa to take interest sana. Jiwe likatoka katika mlima, likachongwa katika mikono, katika milima bila kazi ya mikono, likaigonga miguu ya sanamu, likafunja vipande. Na hapa ndipo watu wengine wanasema, Davidians wanasema hilo jiwe ni 144, na 144,000 ni wao. Kuna wengine wanasema hilo jiwe ni hao watu wataenda round cry. Na Biblia inasemaje? Tutakuja kuangalia hizo views 3 katika sehemu ya pili, ili kwamba tusiweze kuingia katika udanganyifu wa siku za mwisho. Maana tusipokuwa keen tutaangamia. Maana hata mafundisho, unasikia wengi watajitenga na imani, watakuwa na mafundisho ya mashetani katika Timotheo. So, wapendwa, imani yetu imechengwa wapi? Maana katika Waefeso 2:20 inasema kwamba tumechengwa juu ya misingi ya mitume na manabii. Nani hapo chini? Na Yesu Kristo ndiye jiwe kuu la pembeni. Tunawezaje kusema hilo jiwe sio Yesu? Tunamshushaje Yesu hadi kiwango kile? Yesu Kristo ndiye jiwe kuu la pembeni. Na mitume, mbona wanasema katika imani ya misingi ya mitume na manabii? Mitume na manabii, ukisoma katika Petero inasema kwamba manabii walichunguza ni kipindi gani roho ya Kristo ikiwa ndani yao. So Christ was the master planner. Na hii master planner alitoa wapi? Alitoa kwa Mungu. Maana Christ is the word of God, or Christ is the thought expressed. Hayo tutakuja kuelewa. So wapendwa, anapotoa tafsiri ya ndoto, tunaona Danieli anasema baada ya lile jiwe sasa kaja likagonga miguu ya sanamu, likafunja vipande. Anazidi kuambia mfalme, then was the iron, the clay, brass and the silver and the gold broken to pieces together, and it became like the chaff of the summer threshing floors, and the wind carried them away, that no place was found for them, and the stone that smote the image became a great mountain and filled the whole earth. Tunaona jiwe ambalo litoka katika mlima bila kazi ya mikono, likatwanga miguu ya sanamu, likafunja ile sanamu vipande. Upepo wa kizulizuli ukakuja ukapepeta hayo mabaki, na lile jiwe likawa jiwe kuu, likaijaza dunia. Wapendwa, ningependa tuweze kuachia pale ili kwamba tuweze kukuja katika sehemu ya pili, tuweze kuelewa maana ya ile ndoto. Maana Danieli anaambia mfalme hiyo ndoto sio ya kipindi chako tu, hapana, bali ya vipindi vijazo. Kwa maana Mungu anataka kuonyesha mfalme hadi mwisho wa dunia.
Maana ili jiwe linapokuja linakuwa jiwe kula pembeni. Yaani linakuwa jiwe linajaza inji. Kumaanisha hakuna ufalme mwingine ambao ungekuja baada ya huu. Na ili jiwe lilipovunja vipande, yaani lilifunja hizi falme zote. Maana lilikuwa na nguvu. Utakuja kuelewa mlima ni nini, jiwe ni nini, bila kazi ya mikono ni nini? Na linatoka wapi? Na mbona ligonga miguu ya sanamu? Na mbona Mungu akaruhusu Nebukadneza aweze kupata ndoto na ile kama ile na tafsiri kama ile? Je, ni kwa sababu ya ufalme wake peke yake? La hasha, bali kwa sababu ya vipindi vichavyo hadi mwisho wa dunia. Na tuko mwisho wa dunia? Ndio, tuko mwisho wa dunia. Kitu imebaki tutakuja kuzungumza. Tuweza kuweka views sasa. Tutakuja tuone wenye wanasema Davidians eti ni wao ili chiwe the 144. Wenye wanasema ni loud cry. Na Biblia inasemaje? Tutakuja kuweka hizo concept zote tatu katika sehemu ya pili ya kitabu cha Daniel chapter 2. Wapendwa, barikiwa kwa sababu ya kuchukua wakati wenu kunisikiliza, na ninatumai kwamba umebarikiwa, na Mungu azidi kuwabariki na watende mema, awalinde na awahifadhi, awatumie malaika zake watakatifu, maana anasema kwamba katika chapter 34 verse 6 and 7 kwamba malaika wa Bwana wanafanya kituo kwa wote wamfanya nini? Wamchao. Wacha malaika wafanye kituo kwa wewe mpendwa, waweze kulinda na kuhifadhi, na wale ambao ni wagonjwa tuzidi kuwaombea, Mungu akaweze kuwaponya, na Mungu aweze kubariki kazi ya mikono yenu, mzidi kusupport kazi ya Mungu, na mzidi kujitolea katika kutupeleka ujumbe, maana saa hii ni ile wakati Yesu aliangalia akaona mavuno ni mengi bali wafunaji ni wachache. Ombeni mwenye mavuno atume wafunaji wengi. Sauti ni yake Bwana, nani kwenda tayari? Ijapokuwa hautaenda hata katika nchi za mbali, unaweza kufanya nini? Unaweza kupeleka ujumbe kwa jirani yako ambaye hajui ujumbe huo. Wapendwa, barikiwa, na tunaomba tuweze kufungia pale. Kama unaweza kupiga magoti mpendwa, unaweza piga magoti tuweze kuomba pamoja. Tunaomba. Mungu aishie mahali pa juu mbinguni, tunakushukuru. Asante kwa sababu ya wakati huu. Asante kwa sababu tumetufundisha unabii ulio katika kitabu cha Danieli, na vile unavyo unganika na kitabu cha Mwanzo 41. Mfalme, tutakapokuwa tunaendelea na mafundisho, tunaomba ukazidi kutufunulia zaidi, ukazidi kuwa wewe ndiye mwalimu mkuu, nasi tusaidie tuweze kuwa wanyenyekevu, tuweze kusikia neno lako. Mfalme, kati yetu kuna wagonjwa, naomba ukaweze kuwatembelea, ukawaguze wakapate kuponywa. Kuna wengine ambao hawana kazi na hawezi kujikimu kimaisha, naomba mfalme wafungulie milango, waweze kukuona wewe, maana hakuna jambo ambalo usiloliweza. Tunaomba utuhifadhi maisha na uhai wetu hadi tutakapokutana tena, na mapenzi yako yatimie katika Kristo nimeomba na hata kuamini. Amina. Wapendwa, wabarikiwa hadi tuonane katika sehemu ya pili siku nyingine. Amina.